আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমি রাবিয়া অনেক অনেক দিন পর একটা মজার রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। আজকে মুরগির মাংসের কাবাব রেসিপিটি করে দেখাবো। খুবই সহজ একটি রেসিপিটি বুঝতে হলে পুরো ভিডিওটি ভালোভাবে দেখবেন এবং দেখা শেষ হলে লাইক কমেন্ট করে কেমন লাগছে বলে যাবেন। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু।